Okay, in our last day problem, we have a parallel type combination clipper. That is a double side clipper. രണ്ട് സൈഡും ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ വരച്ചിരുന്നത്. So resistor, and this is V in. Consider V in is 10 sine omega t. That is peak voltage is 10. And consider this is 4 volt, and this is D1, and this is D2. Let this is 3 volt or 5 volt, whatever it may be. What will be the output? Here I am taking output from here. Okay, this was the question. Okay, so we know that this input having two cycle, positive cycle and negative cycle. So in positive cycle, if we don't put any reference voltage in positive cycle, D1 will be forward bias, isn't it? Here it is plus and here it is minus, so D1 will be forward bias if we don't have a reference voltage. Okay, if we don't have a reference voltage here, D2 will be in forward bias when it is in negative cycle. Okay, I think that's clear to you. അപ്പം നമ്മളിത് പാരലൽ ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പർ ആണുള്ളത്. സോ whenever diode is in forward bias, then what will happen? The diode can be act as a closed switch. Then that voltage, this voltage will be applied across this output. Whenever this diode is in forward bias, this reference voltage will be applied across the output. So when we draw the input and output waveform, so this is positive cycle and this is negative cycle, and this is my peak voltage 10 voltage plus 10 voltage, and this is my minus 10 volt. Okay. So from the diagram, in forward bias D2 is always in positive cycle. Here it is plus and minus, so diode D2 will be reverse bias due to this 5 voltage, and the D1 is reverse bias due to this this 4 voltage, isn't it? So already the രണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് D2 ഓൾറെഡി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്, ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് എഗെയിൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഇത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, only thing is you have to concentrate in this branch. ഈ ബ്രാഞ്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു 4 വോൾട്ടേജ് വരെ ദിസ് ഡയോഡ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് up to 4 voltage you will get a output voltage like this, up to 4 voltage. After that, what will happen? After that, the diode D1 is in forward bias, because ഈ വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് D1 ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ദിസ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, hope this is clear to you. This voltage ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so what will be that voltage? That means it will be like this during the positive cycle. And negative cycle, the this voltage will be, here it is positive and here it is negative. So D1, this branch will not consider, don't consider, and you have to consider this branch only. ഈ ബ്രാഞ്ച് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഡയോഡ് D2 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ
ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ഡയോഡ് D2 വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ. ബട്ട് അപ് ടു 5 വോൾട്ടേജ് വരെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. ഈ ബ്രാഞ്ച് ഓൾറെഡി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. സോ അപ് ടു 5 വോൾട്ടേജ് വരെ, so you will get up to 5 voltage, minus 5 voltage. After that it will be constant and it will be like this. Okay, so hope this is clear to you. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടർ. So up to 4 voltage in positive cycle, up to 4 voltage, plus 4 voltage, the output will be plus 4 voltage. That is up to 4 voltage വരെ, പോസിറ്റീവ് 4 voltage വരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കർവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വേരി ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഫോർ മൈനസ് വി ഇൻ up to minus 5 voltage, you will get an output like this. This is minus 5 voltage, output voltage minus VO. After that you will get a constant voltage. So this will be the transfer characteristics. Okay, hope this is clear to you. And also we can use Zener diode as a voltage clipper. ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, ഇനി സെനർ ഡയോഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിപ്പർ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സെനർ ഡയോഡ് ആസ് ക്ലിപ്പർ. സോ സെനർ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളത് നോക്കിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, so this is considered, this is a Zener diode with V set is say 3 volt, and we have another Zener diode and it is connected in opposite direction, and consider this is having a V set of 5 voltage, breakdown voltage of 5 voltage, and this is my input voltage 10 sin omega t. This is R and this is my output voltage. Output is taken across this Zener diode. Okay, this is a parallel type Zener diode clipper circuit. കാരണം പാരലൽ ആയിട്ടാണ്, ഷണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So what will happen? Consider these diodes are ideal. Ideal means in forward bias there will be no drop, and in reverse bias it will be act as a open switch until it will be reaches the breakdown voltage. Okay, so what will happen in the cycle? എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും, positive cycle and negative cycle. This is plus 10 voltage and this is minus 10 voltage. Okay, fine. Okay, in positive cycle, here it is positive and here it is negative. So the diode, consider this diode is D1 diode and D2 diode. D1 diode have a breakdown voltage of 3 voltage and the D2 diode have a breakdown voltage of 5 voltage. For the positive cycle, the diode D1 is in forward bias. So D1 is in forward bias. Consider these diodes are ideal, so it will be act as a closed switch. And D2 is in reverse bias. So D2 is open circuit. So what will happen at the output voltage? At the output voltage up to 5 voltage, this will be act as an open circuit because diode D2 is in reverse bias. Okay, so up to 5 voltage
plus 5 voltage, this will be act as a open switch. Open switch ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. 5 voltage കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലോ, 5 voltage കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this will be act as a regulator circuit. After 5 voltage, what will happen? We will get a large current through this, but we will have a Zener breakdown voltage, because എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ മൈനസ് വി ഇൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു വി സെഡ് വരെ ദർ വിൽ ബി no current. After that, a sharp current will be flowed like this. Okay, so 5 voltage വരെ അതിലൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. 5 voltage കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, ബട്ട് ദർ വിൽ ബി 5 voltage അക്രോസ് ദി ഡയോഡ്. സോ 5 voltage എപ്പോഴും ആ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. D1 ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ് വൺ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്? D1 ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, D2 ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു 5 voltage വരെ. 5 voltage കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു 5 voltage തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇനി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിലാണ്. ഇവിടെ D1 ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണല്ലോ. ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. In negative cycle, here it is positive and here it is negative. So the diode D2 act as a closed switch. So D2 act as a closed switch and D1 act as an open switch up to 3 voltage. Until it reaches 3 voltage, what will happen? So consider this is my minus 3 voltage. Minus 3 voltage ഒരു ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. Minus 3 voltage കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും, but there will be a breakdown voltage. So after that we will get a constant minus 3 voltage here. So by using this Zener diode we can create a combination clipper or double side clipper circuit. Easily we can construct. Okay, hope it is clear to you. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Then ഞാനൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. നമ്പർ 3, സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് D1 വിത്ത് V set 3 voltage and consider this is D2 with V set 7 voltage, and I am applying the same voltage 10 sin omega t R, and I am taken the output across the Zener diodes. Okay, you just draw the input and output waveform, and after that you just draw the transfer curve. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് ഈ ഡയോഡുകളിൽ സംഭവിക്കുക, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസുള്ള ഡയോഡിൽ നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരച്ചാൽ മതി. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പകുതി കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും. ഏത് ഡയോഡാണോ ഫോർവേഡ് ബയാസ്, അത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്, ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൈനായിട്ട് ആ ഡയോഡിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ പോലും ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Assume Zener diode is ideal. Ideal Zener diode ആണ് with VZ 6 volt. VZ is 6 volt. So find
the waveform across R. You have to find out the waveform across R. So consider this is my input waveform. The 12 sine omega t is my input, and here I am applying a Zener diode with VZ 6 volt, and it is connected as in series, and here there is a resistance. It's a very simple circuit. Only difference is I am applying Zener diode series to the circuit, and you have to find out the waveform across R. That is just output. Consider this is my output. So you have to find out the output waveform. Simply you have to find out the output waveform. Okay, that was the problem. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് ഗേറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. So consider I have both cycle, positive and negative cycle, and here this is plus 12 volt, peak voltage is plus 12, and here it is minus 12. Okay. What happened to the positive cycle? നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിയേ, എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ? Positive cycle, here it is positive and here it is negative. So what happened? This diode, Zener diode, is in reverse bias. Okay. So this Zener diode is in reverse bias means that is open circuit. Up to how much voltage? Up to 6 voltage. Up to this breakdown voltage, this diode will be act as a open switch. So up to 6 voltage, instead of this is my plus 6 voltage. Okay. This is my plus. So up to plus 6 voltage, I don't get any output, isn't it? Because this is an open circuit, this is series circuit is open circuit, so there will be no current is flowing through the circuit, flowing through the load resistor, so the output voltage will be 0. When what happened after the breakdown voltage? After the breakdown voltage, the current start to increase, isn't it? നമുക്ക് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ദ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടൊരു 6 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും കൂടില്ല. ഇനി ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ്. ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ്. അപ് ടു 6 വോൾട്ടേജ് വരെ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി നോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ സെനർ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് 6 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ്. കറണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് മീൻസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ആറിൽ കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ആ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടും, ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഹിയർ? ദിസ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി പ്ലസ് 6 വോൾട്ടേജ്. ഹോപ്പ് ദിസ് വൺ ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലൂടെയുള്ള ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇനി വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് അല്ല, ഇതിനി ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു 6 വോൾട്ടേജ് കാണും. ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പം മാക്സിമം ഇനി 6 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Then what happened to the negative cycle? In negative cycle, here it is negative and here it is positive. In its negative cycle, the diode is in forward bias. So this diode is an ideal diode. So there will be no breakdown voltage. So in negative cycle, you will get the full output like this, because it is act as a closed switch. So this is minus 12 volt. Clear? So what will be the transfer curve? മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കാൻ കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് ആയിരിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കർവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ് ടു 6 വോൾട്ടേജ് വരെ കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് 6 വോൾട്ടേജ് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം ലീനിയർ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യും. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് 12 വോൾട്ട്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം മൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി plus 6 voltage only. And in a reverse cycle, what will happen? It will be linearly vary. That means when it is minus 12 voltage, here it is minus 12 voltage. Minus 12 voltage. So the transfer curve will be like this. Hope this is clear. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് സെനർ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് സീരീസ് ക്ലിപ്പറോ പാരലൽ ക്ലിപ്പറോ കോമ്പിനേഷൻ ക്ലിപ്പറോ എന്ത് ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? So there is another problem that was asked in a previous year net question paper. നിങ്ങളുടെ previous year question paper ചോദിച്ചതാണ്. We can run that problem too. That is very important problem. കൺസെപ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ്. So this is very important. So here this is a Zener diode. And here is series resistance. The Zener diode is considered D1 and it is having VZ 2 volt. And here we can have another diode that is simply a rectifier diode with D2. I am taken output across this Zener diode and I am applying 6 sin omega t as my input waveform as a peak to peak voltage of plus 6 and minus 6 voltage. And here we can have a diode D1 and diode D2. And in this problem they are asking D1 is not ideal diode. D1 having a cut-in voltage of 0.7. So that means this is a silicon diode. So D1 in a D2 having a cut-in voltage. ഈ D2 ഡയോഡിന് ഒരു കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, 0.7 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐഡിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തേനെ. ഇത് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് അല്ല, ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡാണ്. സോ 0.7 വോൾട്ടേജ് അതിനകത്തൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ യു ഹാവ് ടു സംടൈംസ് ദ പ്രോബ്ലം വിൽ ആസ്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഐഡിയൽ ഡയോഡ് മാത്രമല്ല ചോദിക്കാതെ. ഇത് നെറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം കൂടിയായിരുന്നു. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? സോ the input waveform is like this, and this is the peak voltage plus 6 voltage, this is a minus peak voltage minus 6 voltage. This is my input voltage. And what about my output voltage? So this is my output waveform. After that we can draw the transfer curve too. Okay, so in positive cycle only the diode, here it is positive and here it is negative. Let's check this D2 diode. D2 diode is in series. D2 diode സീരീസിലാണ്. സോ D2 diode സീരീസിലായ കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? D2 എപ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുന്നത് അപ്പം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. D2 എപ്പോഴൊക്കെ
റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന്. കാരണം ഇവിടെ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലാണ് D2 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമാണ് D2 ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുകയുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലോ എപ്പോഴും D2 റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും. സോ ഔട്ട്പുട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ടിന് നെഗറ്റീവ്, ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ, ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ. ഇൻ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താ, ഈ ഡയോഡ് D2 വിൽ ബി ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നോക്കാം. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു 0.7 വോൾട്ടേജ്, ദിസ് ഈസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ 0.7 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ഈ 0.7 വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡയോഡ് D2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. 0.7 വോൾട്ടേജ് എപ്പോൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഡയോഡ് D1 ഈസ് എ സെനർ ഡയോഡ് that is in a reverse bias when positive cycle came. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വന്നു കഴിയുമ്പം ഡയോഡ് D1 എന്ന് പറയുന്ന സെനർ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ്. റിവേഴ്സ് ബയാസിനാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ, അല്ലേ? സോ ബട്ട് the real problem is, answer, this is 0.7 voltage. Up to this 0.7 voltage I will not get any output. Why? Up to 0.7 voltage ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ 0.7 വോൾട്ടേജ് ആയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡയോഡ് ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ. ഈ ഡയോഡ് ക്ലോസ് ആയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ വെൻ ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആഫ്റ്റർ 0.7 വോൾട്ടേജ്, ആഫ്റ്റർ 0.7 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആവും. അപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ യൂസ് അനദർ പെൻ. 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോമിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആഫ്റ്റർ 0.7 voltage, what will happen? If I am applying 0.8 voltage, what will happen? I will get an output voltage of 0.1 voltage because this is open circuit. ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ 0.7 വോൾട്ടേജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ 0.1 വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. കാരണം 0.7 വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ വേവ് ഫോം ലൈക്ക് ദിസ്, ക്ലിയർ വേവ് ഫോം ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ 2 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക? കൺസിഡർ +2 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1.3 വോൾട്ടേജ് കിട്ടുള്ളൂ, +1.3 വോൾട്ടേജ് കിട്ടുള്ളൂ. 2.7 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0.7 വോൾട്ടേജ് ആയി, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എനിക്ക് 2 വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. അപ്പം വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് 2.7 വോൾട്ടേജസ്, ദിസ് ഈസ് 2.7 വോൾട്ടേജ്, 2.7 വോൾട്ടേജ് വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം കിട്ടി. ആഫ്റ്റർ 2.7 വോൾട്ടേജ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഞാൻ 2.8 വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദെൻ ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഇൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. ബ്രേക്ക് ഡൗണിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും? ബ്രേക്ക് ഡൗണിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ സെനർ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ when it is 2.7 voltage, this voltage is 2 voltage because 0.7 voltage already drop in the diode D2. So I will get a waveform like this. സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എനിക്ക് 2 ആണ് കിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇൻപുട്ടിൽ അന്നേരം 2.7 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയത്? സോ എങ്ങനെ വരും എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് ലുക്ക് ലൈക്ക്? എല്ലാവരും തെറ്റിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്.
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ തെറ്റിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത്. സോ ഇൻപുട്ടിൽ 0.7 വോൾട്ടേജ് വരെ കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് 0.7 വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് I will get an output waveform. Consider this is plus 2.7 voltage. My output will be plus 2 voltage and that will be constant. So in a minus cycle I will not get any output. So this transfer curve will be like this. Transfer curve will be like this. Hope this is clear. Clear ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്? ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇത് ഏതിൻ്റെയാണ്? നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ see the negative cycle. In negative cycle, here it is negative, here it is positive. So the diode D2 is in reverse bias, isn't it? If the diode D2 is in reverse bias, it will be act as a open switch. So there will be no connection between input and output because series or open vannu kayyandeങ്കിൽ there will be no connection between input and output. So output will be 0. അപ്പോൾ സീരീസിൽ എപ്പോൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുന്നോ, സീരീസ് ഡയോഡ് എപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാവുന്നോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യേയില്ല അതിലൂടെ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം. അത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2020. ഓക്കെ,